Dear learners, welcome to today's class. Today we are going to have another class on story time, and today's story is Ghumiye Pora Rajkanya. That's the Bengali name, and you can see that there is a princess who is sleeping, and this is obviously a prince. So you probably remember the famous story Sleeping Beauty, and Ghumiye Pora Rajkanya is the Bengali translated version of that. So literally Ghumiye Pora Rajkanya means sleeping princess. Rajkanya means princess. You already know it from my previous classes. And we should thank World of Children's Books Limited for translating this classic for us. So let's start reading. এক দেশে ছিল এক রাজা ও রানী। অনেক বছর পর তাদের এক ফুটফুটে মেয়ে হলো। তাই খুশিতে রাজা আর রানী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করলেন। The king and the queen, and this is their little princess. এই আনন্দ উৎসবে 3 পরীকে দাওয়াত দেওয়া হলো। তারা রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করল। প্রথম পরী তার হাত দুলিয়ে আশীর্বাদ করল, তুমি হবে জগতের সেরা সুন্দরী ও দয়ালু। দ্বিতীয় পরী আশীর্বাদ করল, তোমার গলার স্বর খুব মধুর হবে, তুমি খুব ভালো গান গাইতে পারবে। So yeah, the 3 fairies, and they are blessing the child. তৃতীয় পরী যখন আশীর্বাদ করবে ঠিক সেই সময় এক ডাইনি এসে হাজির। তাকে দাওয়াত না করায় খুব রেগে গেছে। সে রাজকন্যাকে আশীর্বাদ না করে অভিশাপ দিল, এই মেয়ের বয়স যেদিন 16 বছর হবে সেদিন তার এক হাতের আঙুলে সুতো কাটা চরকার সূচ ফুটবে, তারপর সে মরে যাবে। So this is the witch, and she's cursing the child. এ কথা শুনে রাজা ও রানী খুব কষ্ট পেলেন। তারা তৃতীয় পরীকে বললেন, তুমি কি ডাইনির অভিশাপ তুলে নিতে পারো? পরী বলল, না, আমি ডাইনির অভিশাপ একেবারে তুলে নিতে পারবো না, তবে বদলাতে পারবো। সে তার জাদুর কাঠি তুলে বলল, চরকার সূচ ফোঁটার পর রাজকন্যা মরে যাবে না, ঘুমিয়ে পড়বে। 100 বছর ঘুমিয়ে থাকবে। যেদিন কোনো রাজপুত্র ভালোবেসে তাকে চুমো খাবে সেদিন রাজকন্যার ঘুম ভাঙবে। রাজা সাথে সাথে রাজ্যের সব সুতো কাটার চরকা পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, রাজকন্যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে এক সুন্দরী তরুণীতে পরিণত হল। একদিন তার বয়স 16 হলো। 16তম জন্মদিনে রাজকন্যা প্রাসাদের এক দিকে হাঁটতে হাঁটতে একটা গোপন সিঁড়িপথ দেখতে পেল। সিঁড়ির মাথায় একটি ঘর, সেখানে বসে এক বুড়ি চরকায় সুতো কাটছে।
সুতো কাটা বুড়ি ছিল আসলে সেই ডাইনি। বুড়ি বলল, রাজকন্যা, তুমি সুতো কাটা শিখবে? রাজকন্যা বলল, নিশ্চয়ই। সে তার ডান হাতের একটি আঙুল দিয়ে চরকা ধরল। অমনি তার হাতে সুই ফুটল। সাথে সাথে রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়ল। এরপর ডাইনি 3 পরী ও প্রাসাদের সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রাখল। বছরের পর বছর যায়। রাজপ্রাসাদ পোড়ো বাড়ির মতো পড়ে থাকে। লতাপাতা, ঝোপ ঝাড়, আগাছায় ভরে গেছে রাজপ্রাসাদ। ইঁদুর বাদুর, শেয়াল বাঁদরে আস্তানা গেড়েছে, ড্রাগন বাসা বেঁধেছে। বহুবার বহু বীর রাজপ্রাসাদটা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ সফল হতে পারেনি। একদিন এক সাহসী রাজপুত্র এলো রাজপ্রাসাদ উদ্ধার করতে। সে প্রথমে যুদ্ধ করে সব ড্রাগন তাড়ালো, তারপর সব ইঁদুর বাদুর শেয়াল বাঁদর তাড়ালো, তারপর সব লতাপাতা ঝোপঝাড় আগাছা পরিষ্কার করলো, তারপর প্রাসাদের ভেতরে ঢুকলো। রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢুকে রাজপুত্র দেখতে পেল খুব সুন্দর এক রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্র আলতো করে চুমো খেল রাজকন্যাকে। রাজকন্যা চোখ মেলে তাকালো। রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। রাজকন্যার সাথে সাথে প্রাসাদের অন্য সবারও ঘুম ভাঙল। এরপর মহা ধুমধামের সাথে রাজকন্যা আর রাজপুত্রের বিয়ে হলো। So yeah, that's the end of our story. Now we will learn some words from it and some combined letters. Okay, let's do that. So here are the 5 words that I have picked up for you from the story. The first one is Utshab, which means festival. Here it also means celebration, but for celebration we have a different word in Bangla. So yeah, the king wanted to celebrate the birth of his child, and it was like a festival for them. So yeah, for the entire country it was a festival, so Utshab is definitely festival. Shor means voice, tone, sound. Yeah, it can mean sound, and here in this story it says golar shor. Gola means throat, so golar shor means the sound that comes from your throat. That means voice, right? So shor can mean voice, tone, sound. Ashirvad is blessing. Nishchoy is a word that we use every day. That means of course, indeed. Tritiyo is third. Okay, so now we know the meaning. Let's discuss about the uncommon letter and the combined letters here. So I taught it somewhere in the reading playlist. You can find it from there, and I will provide the link. So we have 2 tha in Bangla. One is this, and this is the most common one, tha. This tha is always used, okay, tha. But this is another tha, and this is very rare.
So you will find this word in some this letter in some words like utshab, hortat. So this is one of those words where you will find this rare to. So this is just like this to. Same function. Okay, but this to can be used with different vowels, but it can't be used with any vowel. And most of the time it's like a closed one, so it doesn't take any other vowel with it. So this is that. U for U is for that, this one. Then this is the to sound, sha, and this has the built-in or everything has built-in, but this is maintaining, this sha is maintaining the built-in o sound with it. So we will take this sha. The full name of this letter is sha, and we are taking the full name. And this is ba, but it comes at the end, and most of the time at the end the Bangla consonant loses its o ending. That's why it's just ab, like no hidden o here. So it's not utshaba, it is utshab. So this ba is losing its o ending. Shor. So this letter, this is actually a combination of sha and ba. So the upper portion is this sha. I can use the black one for this. So the upper portion, this much, this much, this much is sha, and this is ba, the letter ba. So S and B together. But you definitely can ask me why I am not saying zbor, why am I saying shor or shbor. Okay, so it comes from Sanskrit. So because as it has Sanskrit root, it has a unique rule for it, that when sha and ba gets combined together, this ba doesn't get pronounced. We do not pronounce the ba, we just consider the sha. So it is like this, like so I'm writing this as this, but actually I'm pronouncing it as shor. So I'm just forgetting that this has this ba. I'm just pronouncing it without ba. Okay. So sometimes, not always, but sometimes this sha and ba together becomes one letter and this ba doesn't get pronounced, but it doesn't happen all the time. But for some words it's like that. So there will be some exceptions. Do not get puzzled by it. You'll get used to it by reading more and more. Okay. So shor is a word which you should know. Shor means voice. Ashirvad is blessing. I have discussed this this thing. This is raw, right? So for a, this is a. Actually should write 2a here. Yeah, a. So you are getting a for this a. Then for sha, this is the sha, and this is the e sign. I think I should write double e. Yeah. So this e sign for this. Then this is raw. So this is like this, or I have discussed it in the previous lessons. I will provide the link. So it's already discussed and you will find it in the reading playlist. There is one separate lesson dedicated to this raw sign. So ashir, then this is ba, and this is the a sign here, and then dental da. Nishchoy means of course. So for na, this is na, and this e here. If you are confused why
this E comes before the consonant, then you should go back and check the reading lessons, then you will know the answers. So this shaw, and this chaw, these are combined together. So how do they look together? They look like this. Shaw plus chaw is like this, and the pronunciation will be shaw and chaw, right? Ushcha. So nish choy. Trityo. You should definitely learn this word. This is, you can say that, yeah, it's kind of a high frequency word because this means third, right? So tritiyo is third. So yeah, these are the words that I picked up today for you. So you can practice more reading by going back to the reading playlist if you want, and learn this word, this word, this word. You can learn all of these words, no problem, but these three are very important. So yeah, happy learning. See you in the next lesson. Bye.